We put everything into this. Those that can do it and Good morning and welcome to Press Review. This is the program where we do come up with two papers, two major papers, the Daily Times and the Nation. The aim is just to give you highlights of what is happening today. So this morning you have me, Robert Abel Kalindiza, and my colleague Gift Kalonga. Tikutera kuti ndi program imene timaunikirana ziwiri zitatu nkhani zokhudzana ndi zimene newspaper la zalemba, ndipo lero tili ndi newspapers ziwiri zimene nthawi zambiri timakhala nazo. Tiyambe ndi zanga kumeneko mutu waukulu kuti bwanji kumeneko. Nkhani imene yakula pamene pa ndi fuel scarcity grips Malawi, and the part of the story says Malawi's fuel shortage have resurfaced, reinforcing the recurring pattern of disruption that has persisted for 4 years despite repeated policy adjustments and shifting explanations. The government has acknowledged that fuel reserves have run dry and the situation has left most filling stations without petrol since the weekend. Yeah. Poti kunonso mutu wake ndi omwe onde tiwerengeretu akuti forex fuel crisis get worse. Forex fuel crisis get worse. Apa akamba ziwiri. Uku akamba chimodzi kaya. Uku akamba za fuel kuna achita ziwiri ku Nation akuti forex komanso fuel get worse. Okay. So let me just read part of the story as you did. It never rains but pours for the Malawi government, now desperately hunting for foreign currency to finance fuel purchases amid worsening supply challenges as suppliers demand cash instead of letters of credits. Hey guys, vuto lakula ndipo ndilalikulu, ndalama zakunja zikusowa zimene zikupangitsa kuti anthu amene makagula mafuta kunja asowe ndalama zogulira, ndiye kuti zimene akamba makagula mafuta kunjawo alizomanga walembera makala kuti atachita ntijita kuti ya zimenezo sizikuthandiza kwenikweni koma adzapatsa cash. Ndi vuto lalikulu limene ndi vuto lalikulu. Mwinaso mukumbukira mamaoja pamene live tinakhalirapo kwambiri, koma ndimaona ngati vuto la forex tingathane nalo bwanji. I think akuluakulu omwewa akhoza chifukwa ndikukumbuka ajiwiri kwa wajiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ayeno kichihana anakhala kuyikamba kwambiri nkhani imene imbuyomu kuonetsa kuti zero ali nazo zoti akhoza kuthandizira chifukwa amayankhula kwambiri amayankhula kwambiri iza forex chakuti ndendi zimenezo nthawi yanu yakwana takozani zinthu izi. Pano pa Malawi sakufuna zoyankhula chabe, akufuna zinthu zoti mukoze zenizeni. Chimodzimodzinso ngati pa newspaper iye mumaona amene awatsogoza pamene pande kuti ndi ana malomba ndi amene awika pamene kuti ngati nenere wa boma nawonso ayankhulepo. Analinso mmodzi mwa amene mbuyo mwa amayankhulanso kwambiri. So chagwira pamphuno kodi zikhala motani. So nkhani yake ndimeneyo, chonde mafuta akufunika. Malawi sakufuna zongo yankhula kuti yayi pepani kungoteri iya afuna fuel zawo ziyenda bwino basi. So mavuto ndithu ndameneyo. Mavuto ndameneyo ndi akulu. Yoneka kuti koma tiweneka nthu ngati dziko tidzuke
chifukwa nkhani ya mafuta tinakamba kale kuti mafuta ndi chinthu chofunikira kwambiri. Koma no madzukidwe wake ino tidzuka bwanji apapa ndi pamene pakuyeneka zoti mwina ngati tonse mwina tombane mitu tisakhale ngati kuti amati nzeru zayekha anafika nsima m'madzi ndi kuti otsutsa ndi aboma gwiranani manja mutanthauzo chonde fo ino kuti mungapite kwato ndabwera ine gift ndikufuna tikambetereze mafuta iweso ndewe chabwino kuno kuli nkhani inanso akuti Amaris probe reopens key figures summoned. Public Accounts Committee of Parliament has reopened its inquiry into the Public Service Pension Trust Fund acquisition of Amaris Hotel and summoned key stakeholders including former Secretary to the President Cabinet Colin Zamba. In an interview yesterday, PAC chairperson Stephen Malondela said the committee was set to meet to adopt its agenda before beginning stakeholder hearings today. He said besides Zamba, who was not available during the initial inquiry because she was receiving medical attention abroad, other stakeholders summoned include the hotel owner, Yusuf Investment Limited, Zamba's successor, Justin Saidi, and the former Reserve Bank governor. Okay, so akutera kuti apa palwaso mwini wa hotel amene anali secretary wa cabinet and a president, secretary to the president cabinet Colin Zamba, komanso akuti waleroyo atina iso alowepo waleroyo Justin Dr. Justin Saidi na also akuti alowepo alimtsoka nena kumeneko nkhani kukulira kulirana kani ndi aikulu sifamu kaona zimene nazapitako chimene machitika nchoti anthu aja akafosafosa amayamba kutchula anthu kuti kuzitakutheka soda awaso ataso kutchula zoti I was receiving orders from wakoti ndoti amene onso azayitanidwa koma ine chimene ndingangopempha nchona kuti nkhani mwina patachitika changu fa sitingamangoti Amaris no, as a country we need to move forward tijedwa papeza kuti zambiri zikuonongeka ife maso focus atika ku Amaris Hotel koma zambiri zikuonongeka so pakufunika ndi tuchita machawi no amene akayiyamba tuone kuti zikhala motani apo pali nkhani ina kuti Egenco loses 20 megawatts at Nkula after technical fault. And part of the story says that the electricity generation company Egenco says it is unable to generate 20 megawatts for one of its hydropower units at Nkula B following a technical fault that occurred on Monday this week. Technical fault ida sana nene kujida jidika njani and repair works on the unit are currently underway. However, the unit is expected to remain out of service for approximately 1 month from the time it broke down, a notice Egenco released on Monday evening. Akuti kunkula kujapika magetsi machine yena adonongeka ndi akuti akuzotenga mwezi wa thunthu kuti akoze ndiye chifukwa cha kuonongeka kumeneko 20 megawatts sikutheka kuti angapange generate kuti thandizire nawo ku magetsi tumawo nawo so 20 megawatts ndi magetsi ambiri ndi magetsi oti dedza nchewu salima ikozogwisa ntchito 20 yokai fa tikamachula magetsi tikamati 20 kumakoneka ngati kakang'ono koma ayi ndithu ndi magetsi ambiri amene awonongeka akuti mega mwaona megawatts ndiye kuti mega tumakha kuti mwachoka pa kilo mukamawerengera kuti muchoka pa kilo mufika pa mega kenaka mufika pa giga mufika pa tera ndi zimayenda motero so mega ndi magetsi ambiri ni magetsi ambiri megawatts kumalawi kuno tidakendera ma megawatts ma gigawatts zingafika shoko yake sio takayamba andi kumalawi kuno shoko yake kumalawi kuno kuti magetsi asamazimezime timafuna magetsi at least
800 megawatts kuti magetsi akhale stable. Koma ngati tufuna kuti makampani abwere mafactory dzikulu ndeti kufunika more than 2000 megawatts ndekuti kumeneko magetsi. Koma no oti magetsi asamazime at least 800 ndepano tindi less than 500 Malawi yonse ndeti kungotero timakhala kuti ma blackout iwo ngosadabwitsa. So tikungokokera ndithu masola chabwili chani chifukwa masola ajamayika so mu national grid. So akayika mmene muja ndeti zithandizira kuti akwerepo ndithu afike pa 700 kungofika 800 megawatts no blackout. So tatiyeni ndithu aboma tikayesetsaso nkhani imeneyo. Yeah, about the China market opens new space for Malawi. Good. Others. Good. Part of the story says Malawi's access to China vast market under new zero tariff arrangement could open major opportunities for agricultural exports, but questions remains over whether local producers are ready to meet the requirements needed to benefit. Chinese ambassador to Malawi at Lu zinanimeneli manivuta. Amenali ambassador? Yeah. Okay. Akuti Lu Exu mentioned the opportunity during a regional workshop on the one country, one priority product initiative under the Food and Agriculture Organization FAO, China South Cooperation Program, which Malawi is hosting. No, ndi maganizo bwino. Ifezi tikufuna chocho kumene abale abwera ambiri zambiri ziyende tikatero zikhala bwino. Maso pandisangalatsa ndapo wakunena kuti is tariff free. Kusonyeza kuti samakudula misonkho, which is good. Which is good. Ndode wawo kuti takupeza ndithu mwayi koma izizi zikungofuna kuti uza Malawi kuti tukwene kati dzuke kunkhani ya agriculture kuti we should produce more because ngati tilibe zinthu zoti tigulise kunde kuti it will be opportunity lost. Very good. Sure. Minister explains council leadership changes. Akutela kuti Minister of Local Government and the Rural Development has transferred some top officers in local councils in a drive to improve performance, curb corruption, and strengthen coordination between council secretariat and the newly elected officials. Akutela kuti musadabwe maofisi masinta ena anakhalitsa chani ndiye kumatambalala ngati paujeni nditha kunena pano pali ena ofunika akhanso munthu akaonako kumeneko ndavako ndithu ma contract angapo akulira uku mutapita ku Lilongwe district office kwa DC kuja ma contractor adagwira ntchito zawo akulephera kulipiridwa kumakalipidwa kumene kuja kumakalipira chani. So kuli ma officers ena adatambalala kumene kuja kumoneka ngati ndalama zija nzanthumba mwawo pamene ndalama zija ndizoti zaboma zizigwira ntchito chinthu kukuzigwira ntchito. So ma director ena ndi ena kuma finance kuti mutama aboma mwayamba bwino ona bukoti ndawo jena a BNP mutalowa ma council mutama afusaso anthu maganizo awo kuti ma director finance, ma director procurement ambira tambalala ndithu ndamene akugwira zinthu kuti boma lisayende. So tawunikirani tayenderana anthu amenewa kuti mwina zinthu zisunthe. So tikumaona ndithu zomachitika zimenezo. Akaso palinganina yosangalatsa kwambiri the domestic workers body to challenge court ruling. One of the story says the Domestic and Vulnerable Workers Association DOVWA has announced plans to appeal to the Supreme Court against Constitutional Court ruling that rejected an application to review the Employment Act of 2000 and the Pension Act of 2023 to accommodate the welfare of its members. Paja ndogwira ntchito nyumba akupempha kuti akufuna nawonso akhale chichatimati chani pension azikhala pension komanso malipiro awo akwere. Nkhani imene idu ndiyovuta. Mukapita m'malamulo a ntchito labor law munthu woyenera kuti akhale pa pension kampaniyo imene ikhale ndi antchito osachepera 5. So ukhale ndi antchito not less than 5. Munthu uli ndi antchito awiri sungaike pa pension. Uli ndi antchito 4 ayi palibe zimenezo malamulo amakana. Ndiye chofunikira kwambiri nchoti awunikiredi bwino
chifukwa ngati munthu uli ndi wogwira ntchito nyumba mmodzi ndi amene yeyo pension anachito ambiri sakhala 1 year to 2 years anapiri mpaka 5 years ndekuti alimbatu so zimenezo ofunika di aonikire bwinobwino ndizofunikira kukamba zobveka ndalama ndani saifuna so ofunika kuaonikira bwinobwino kuti ya ntchito iyi sifunika zimenezi kapena zabwino ndikuthandizana zimenezo aonikire ndithu mwina mungopita ku business business kodi zimatero tilibe imene akuti World Bank ready to cushion Malawi. World Bank ready to cushion Malawi. Our Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Joseph Mwanaveka, says the World Bank is prepared to extend a rapid response facility (RRF) to cushion Malawi against inflationary pressure triggered by the ongoing US-Israel-Iran war. Awudaboma nkhani ndimene kuti World Bank yaona kuti mavuta achitikachi akhoza kuti khudza ndipo atikhudza ndakuti atithandizako pena ndipena kuti mwina tikhale ngati tatsamirako piro kuti cushion tikhale tatsamira piro kuti paja timati idzi takhali idzi zima cushion amatero so chizukeka chomwechi kuti akufuna kuti kuchepetsako kaululu so akuti kuti World Bank ikufuna ipange zimenezo koma ine zimene ndimangokhala nacho mafunso pankhani ya kuti anthu akutithandiza ndi anthu achamakhala ma interest yes ndi timenekaso kuti tiunikire because atakhala ma interest aona kuti ife tufuna a short time relief pomwe ma interest awaja ndo datha kuononga even tsogolo lanu amene akubwa kutsogolo kunde mwina ngati boma amafunika so kuti nthu izitha kuona pamenepo ndizona andi kawiri dziko likakhala dzimira paloka zina limakana right ziko mkombiri mafuna mutithandize koma tatilekani kati taona timaungu tina toto kuti kodi tikhala nato ndi moyo good. But the story in a business, Malawians struggle as cost of living rises. Elson Chiseko wakes up at dawn every day, not for a scheduled job or a fixed salary, but to uncertainty. A father of 3, Chiseko has no employer, knows no pay slip, and has no gratuity that his family will eat in the evening. Wow. He does whatever work he can find, gardening, cleaning offices, running errands for neighbors. On a good day, he pockets between 3,000 kwacha and 4,000 kwacha. On a bad day, his wife and 3 children go to bed hungry. Very bad. Yeah. Kandi zakandi zomwezo. Mundirole kuno ndiwiringeyo mali sports. Kumene konso ndi muone kupanga banja kuti farm approves new laws of game. Farm approves new laws of game implementation. Football Association of Malawi has approved a proposal to start implementing new laws of the game scheduled for global rollout in July. The changes were approved at the 104th annual general meeting of the International Football Association Board in Hersel, Wales in January. Malamulo uje mpira bajo makhala ndi malamulo. Kala nkati ya 17 rules of the game. Pena maonjezera 18 rules of the game. So tuwena kuti tuone kuti kodi panopa malamulo akhala anthu wanji ku football. Kumeneko yomaliza ibwanji. Yomaliza abakuti Sulom unmoved. Kamuzu Stadium to host FDH Bank Premiership opener. Part of the story says the Super League of Malawi, Sulom, has expressed confidence that Kamuzu Stadium will be ready to host the opening match of the 2026-2027 FDH Bank Premiership season, despite the Football Association of Malawi FAM declaring that the venue is unfit. TimeSport has learned. The official opening match has pitted champions Mighty Wanderers against Kalonga United on Saturday.
ndithu nkhani ndi imeneyo komano akakamira chinthucho anachinena kuti nchionongeka sichinga anthu sangakakhale padzachita ngozi ndi anthu akakamira boma kakhala kale adzayankhe ndani zimenezi you see nakuonani kuti ntangowerenga nkhani imene munaone kokwiya chinthucho chakalekale chistadium cho chakalekale ndi akuti ichi chitikama tsono mwina ndi pressure ya masapota ena ngampira udzingopita kulilongwe ena ifeso ndi chikadzachita mpamene zaona kuti zakhala banji so tiyeni ndithu komanso aboma khale ndimene ma stadium ku Malawi kuno akufunika mavuto ngambiri tu mavuto ndi ambiri komabe Rome was not built in one day. Let's wait and see tuone kuti kodi zikhale motani tikatero ndi kutafikanso pa mapeto penipeni pa program ine ite press review imene timakuunikirani ziwiri zitatu mtengo kangeresana kweze kudakali pa 4,000 so tikhoza kuipeza nditi pa 4,000 tsazikani phiri munani ndine gift kalonga ndingonena kuti pitirizani kuonera ma program onse amene akubwera pa Luntha television ineso ndithokoze nonse amene munali pamenepo komanso amene tagwira nawo ntchito kufikiranso tsiku lina ine ndi Robert Abel Kalindiza bye bye